Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to learn about volume of a solid of revolution. Okay, so what does this mean? This is talking about finding the volume. Okay, so before this we have learned about how to find the area of a bounded region. Okay, for example, if we have this kind of graph macam ni kan. So for example, this is our fx function. Okay, and then the region bounded is situated here underneath. Okay, from A to B sini, and then it's situated underneath of this curve, like this for example. Okay, so that's the area. Why is it called the area? Because area is 2D. 2D tu maksudnya kalau kita lukis tu dia macam flat on the surface, macam atas meja tu, that's 2D. Okay, tapi kalau kita zoom out, kita tengok the whole meja, the whole table, then that's going to be 3D. Macam tu. Okay, so contoh contoh macam ni lah kita punya graf ni. Okay, so this yang colour pink ni is 2D. 2D sebab dia flat on the surface. Okay, macam contoh kita tertumpah air. Air bila ditumpah tu dia jadi flat on the surface. So air contohnya droplet of water tu dah jadi 2D. Okay, bila droplet of water jadi 3D, contoh water tu you guys pergi kat bandar Darul Aman Jitra punya tepi tasik tu, and then you guys sewa yang bubble balloon tu kan, bubble balloon tu, and then you get that balloon. So bila kita buat balloon tu, that balloon is a sphere yang 3D. Sphere yang 3D. Okay, situlah boleh lah bayang tu balloon. Okay, so that is 3D. Okay, so how does our 2D graph ini menjadi 3D? Okay, so bayangkan dia di-rotate. Okay, so try to imagine that we are rotating this dekat paksi X. Okay, rotating 360 degrees. Okay, so ni di-rotate sebanyak 360 degrees. Okay, depan, belakang, semua ni lah rotate. So how does it look like this? Okay, setelah di-rotate, this area yang colour pink ni dah menjadi colour biru ini. Okay, it looks like a vase. Okay, vase ke macam tu lah. Okay, macam pasu. Macam tu. Okay, so that is a 3D picture, and when it's 3D barulah kita boleh cari volume, because kalau dah ada ketinggian dan juga kelebaran dan juga kepanjangan, barulah kita boleh cari dia punya volume. Okay, when it's 3D. Tapi area hanya untuk 2D punya picture lah. Okay, alright. So setiap kali kita nak jawab soalan yang volume ni, maksudnya dia kena rotated 360 degrees dekat satu aksis, sama ada aksis X ataupun aksis Y lah. Okay, so kalau macam ni, maksudnya dia rotate, ni maksudnya dia rotate 360 degrees about X axis. Okay, but sometimes dia tak sebut ayat macam ni, sometimes dia sebut ayat 360 degrees ni dia sebut sebagai 2 pi. Rotating 2 pi about X axis. Okay, so apa-apa yang equivalent ni, yang setara. Okay, about X axis ni maksudnya dia berputar di paksi X. Okay, okay, contoh kalau berputar dekat paksi Y adalah seperti ini. Okay, contoh sekarang ni our area, the bounded region is here, yang melekat dekat paksi Y ni. Okay, lepas tu dia kata rotating about the Y axis. So bila dia rotate about Y axis, dia akan jadi bentuk ini. Yang ni lah. So dia berpusing di paksi Y. Okay, so bayangkan dekat paksi Y ni dia pusing macam ni. Ini pusing macam ni. Okay, so jadi macam ni dekat paksi Y. Okay, so dalam soalan nanti dia akan sebut ayat ini, rotate 360 degrees about Y axis. Okay, but macam tadi juga, sometimes dia tak pakai ayat 360 degrees, sometimes dia pakai 2 pi. Okay, pun boleh juga. Anything yang setara dengan itu. Tapi tak boleh rotate pi over 2 je ke, ataupun rotate pi tu tak. Kalau rotate only pi saja, then it's not gonna be the full volume. Okay, jadi okay, so walaupun jangan fikir yang disebabkan area yang shaded ni, the shaded region is sebab dia melekat dekat paksi X, sebab itulah kita rotate dekat paksi X. Tak, bukan. Okay, yang kita rotate dekat paksi X tu sebab soalan tu memang cakap dah.
Okay, contoh kalau dia like this, okay, the shaded region is here, dia memang melekat dekat pasi X, tapi dia kata rotate about the Y axis pun boleh juga, boleh jadi macam tu. Okay, so bila dia rotate about the Y axis, how will this look like? Dia akan jadi macam ni lah, dia akan jadi macam berlubang kat tengah. Bayangkan macam ni kan, akan jadi besar macam ni. Okay, lepas tu sebelah sini pun ada bentuk yang sama macam tu. Dia cuma ada berlubang kat tengah. Lepas tu bayangkan belakang sini dia macam tu, depan pun macam tu. Okay, dia berlubang kat tengah jadi macam donat. Macam tu lah. Okay, sebab di tengah ni tidak ada apa-apa. Okay, tapi kalau dia rotate about the x-axis, memang dia akan jadi pasu yang penuh ni lah. Okay, sebab dia sentiasa ada benda yang di-loading. Bila dia pusing pun dia penuh lah. Okay. So the main point that I'm trying to say is that it depends on the question. Okay, contoh macam ni. Okay, soalan ni dia cakap. Okay, soalan ni dia cakap macam ni. The volume of the solid generated by revolving the region R about the x-axis, revolving the region R. Ini maksudnya rotate. Rotate apa? Rotate region R. Region R tu apa? Region R tu adalah tempat yang lorik R ni. Okay, kita nak cari volume. Region R yang revolve tu adalah rotate about the x-axis. About the x-axis maksudnya rotate 360 degrees about x-axis. Okay, so pusing dekat pasi X. Macam itulah. So ayat dia boleh jadi lain sikit lah daripada tadi. Okay, jadi how to find the volume kalau dia rotate dekat pasi X? The formula of the volume is this. Ini kena hafal lah. So formula dia mesti ada pi. Terpelik kan? Why is there pi? So that's the formula. Dia mesti ada pi. Lepas tu, disebabkan we want to integrate with respect to X. Okay, sebab kita rotate dekat paksi X. Okay, kita nak rotate dekat paksi X ni untuk jadikan dia solid yang 3D dekat paksi X. So dia mesti dx. Okay, bila dia dx maksudnya dia punya limit mestilah dekat paksi X juga. Macam sebelum ni lah, limit dia mesti dekat paksi X juga. Okay. Lepas tu, the equation dalam ni, like before juga, must be in terms of X. Okay, nampak macam Y kan, apa ada Y tu sini. Y tu maksudnya contoh macam Y equal to 2X plus 3 kan. So kita gantikanlah Y equal to 2X plus 3. So sebenarnya it is in terms of X. Okay. Tapi what you have to remember here is that it must be square. Square maksudnya after you have put the equation there, you have to square it. What? You kena square. Square that expression of Y. Okay. Right. So the same formula juga when we want to rotate dekat paksi Y. Okay. So bayangkan ini adalah our region R that we want to rotate dekat paksi Y. So it's gonna look like this. Okay, 360 degrees rotate macam ni. Okay, like this. Okay. Jadi disebabkan rotate dekat paksi Y, it must be dy. So bila dia mesti dy, we have to look at the limit yang dekat paksi Y juga. So put the limits yang dekat paksi Y. And don't forget the formula mesti ada pi dekat depan sekali dekat luar. Why is there pi dekat luar bukan kat dalam? Sebab pi itu adalah constant. Okay, jadi when it's a constant, you just have to put it outside. Okay, tak perlu nak pening dia dekat dalam tu. And then don't forget to write everything in terms of y dekat dalam integral tu. Okay, write that function there. And also don't forget to square the expression. Okay, so in your syllabus, there's only one function lah yang kita nak kena integrate untuk cari volume. Okay, so you won't have things like this. You won't have macam two curves, region between two curves yang kita rotate about 360 degrees, tak ada. Okay, so that one will be in the SDS punya syllabus ada. Okay, SDS syllabus ada yang macam tu. But now not yet. Now only one curve. Okay, let's go straight to example 1. Okay, in example 1, ini macam soalan SPM pula, PSPM nantilah yang dia akan selalu tanya.
Okay, so when you read this kind of question, please do highlight. Okay, so when you want to highlight, we have to highlight, find the volume. So kita nak cari volume. Volume of what? Volume of the solid generated. So nampak solid tu maksudnya dia adalah yang 360 degrees yang dah diputarkan. Okay, when the region bounded by the curve, okay, what is the curve? If the curve yang ini, the lines ini, and the x-axis is rotated about the x-axis. Okay, so dekat sini kita kena detect. Kita nak integrate, nak cari volume ni, nak in terms of what? In terms of the x ke dy. So, saya kata tadi, it's not for us to determine tau. Kalau cari area, yes, we have to determine nak dx ke dy sebab kita kena tengok lorikan tu jatuh dekat pasi x ke ataupun pasi y. Tu kalau satu curve lah. Okay, tapi kalau untuk cari volume, kita kena tengok dekat the question. Okay, the question ni dia cakap rotate dekat pasi mana. Okay, so dekat soalan ni dia kata rotate about the x-axis. So kalau dia cakap rotate about x-axis, maksudnya dx kat belakang. Okay, so bila dx kat belakang tu, maksudnya kita kena letaklah dia punya function dalam sini in terms of x. Okay, and then don't forget ada square. Okay, formula dia mesti ada square. Okay, lepas tu dia punya limit ni mestilah in terms of x juga. Okay, and luar tu mesti ada pi. Okay, so this is the general idea for your formula untuk volume lah. Okay. Okay, jadi soalan ni kita dah tahu dah, we have to use this formula. Okay, jadi bila kita nak pakai formula ni, we have to know how does the graph looks like. Supaya kita ada idea lah kan. Okay, but sebenarnya disebabkan we don't have to like it's not like dalam area di mana we have to determine how the graph looks like sebab kita nak kena tahu whether the graph itu sebenarnya situated dekat bahagian bawah paksi X ataupun di atas paksi X macam ni kan. Kalau kita tak sketch dan yang bawah paksi X tu akan jadi negatif. Okay. Dan kalau yang lorikan dekat Y tu pula kalau kita tak sketch mungkin kalau lorikan tu belah kiri kita akan negatifkan lah area tu which is wrong. Okay. But kalau kita fikir logik untuk volume ni, dia akan sentiasa rotate 360 degrees. So bila dia rotate 360 degrees, belah yang, bayangkanlah kan, kalau kita ada lorikan yang belah kiri paksi Y ni, kalau kita rotate, dia akan dipasu bentuk macam ni. Sama je macam kalau lorikan tu belah kanan. Lepas tu kalau area kat bawah paksi X tu adalah di bawah paksi X kan. Lepas tu kalau kita rotate, dia akan jadi sama macam yang kalau area tu dekat atas paksi X kan. So tak kisah pun dia duduk atas ke bawah ke, tak perlu pun letak modulus. Okay, sebab formula kita memang dah squarekan dah. Dah squarekan the equation. Okay. Alright. So, untuk jimat masa dan sebab soalan ni tak minta kita sketch pun, okay, I want to show you how to solve this question without sketching so that you guys feel confident untuk jawab soalan macam ni, tak perlu nak pening fikir nak sketch. Okay. Alright, so kita dah tahu tadi untuk cari volume ni, the first thing that we have to see adalah tengok the keyword. Keyword tu cakap rotate dekat mana, okay? Untuk soalan ni, we see rotate about x-axis, maksudnya dx. Okay, letak dx belakang tu siap, okay? Kemudian integral sign, okay? Dan volume mesti ada pi kat depan. Okay, so that's the formula, okay? Kemudian, we know that soalan tu dia mesti ada satu function yang kita letak dalam ni. Okay, yang di square kan. Okay, so there must be square. So what will that function be is the only curve that's in the question. Okay, so yang tu bestnya dalam syllabus DM ni, bukan seperti STS nanti. There's only one curve kalau untuk volume lah. Mesti ada satu curve saja, takkan bagi dua. Okay, so this is the only curve that we have. So of course kita takkan letak y square ataupun set y kan. Sebab kita nak integrate in terms of x. So mesti dah letak x square. Okay, tapi according to the formula the volume, dia mesti okay, and then disebabkan we want to integrate with respect to x, so our values of so because our what we want to integrate is in terms of x dalam dx kan, jadi our limit pun mesti in terms of x. Okay, so the limit that's in terms of x would be yang dia bagi limit ni. Okay.
Alright, so dekat sini dia cakap x equal to 1, x equal to 2. Maksudnya itu adalah dia punya bounded lah. Dia bounded from x1 until x2. So we just have to write the smallest one here and then the larger one here. Okay. Tapi kalau let's say the question here gives y equal to 1 dengan y equal to 2 kan, do not substitute that value dekat dalam sini because that is in terms of y. We have to make sure everything is in terms of x, termasuklah limit pun dalam x. Okay. So kalau contoh dia bagi y macam ni, what you have to do adalah we have to substitute contoh y equal to 1. So what is the x? Okay, so carilah x dia. Okay, macam ni. So that's if dia bagi in terms of y. Tapi kita tahu kita kena integrate dekat pasti x. So kena cari nilai x dia. Okay, itu if. Tapi now the question does not give you like that. The question give you directly nilai x tu. So kita just letakkanlah nilai x kat sini. Okay, so x equal to 1, x equal to 2 letak dekat limit dia paling besar kat atas, kecil kat bawah. Okay. Dah letak yang itu, we just have to write pi here and then simplify kat dalam sini. Okay, x square, d square kan is power 4. And then we have dx. Okay, after that x power 4 is x power 4 tambah 1 bahagi yang power baru. Lepas tu dengan dia punya limit, don't forget. Okay, lepas tu we just have to substitute the values inside 2 power 5 over 5 minus 1 power 5 over 5. Okay, and the answer is 31. 31 over 5 pi unit power 3 because it's volume. Boleh faham setakat sekarang? Kalau tu sangat. Boleh pergi mana? Okay, boleh ya. Jadi, okay, good. Alhamdulillah. Jadi formula yang fix itu adalah formula yang saya highlight dengan hijau. Fix mesti ada pi, fix mesti ada integral, fix mesti ada d of something, fix mesti ada square. Okay. Jadi, how do you know d tu x ke y ke? Look at the question. Tengok question tu rotate dekat mana. Kalau macam ni rotate buat x axis. So, kita letak x kat sini. So, bila x kat situ, limit pun mesti dalam x. Jadi, kita kena tengok nilai x yang diberi dalam soalan itu. Okay. Lepas tu, how do you know what is the function that we have to put in? Adalah function yang mesti dia bagi tahu dalam question. The only function that we have, okay, so the only function that we have is y equal to x squared. Dan because we want to integrate in terms of x, so we have to masukkan nilai x squared itu saja dekat dalam sini. Okay. Jadi, if you can see the colours that I have put here, ikut the colour tu, insyaAllah you will get the formula. So, the formula is, yang fix adalah pi integrate d bracket square. Yang tu yang fix. Okay, so yang fix ni ada colour hijau ni. Ni. Okay, that's fixed. Okay, yang dekat question tu, tengok. Yang ni, rotate about what axis? Look at the question. Okay, so from there juga kita letak limit. Limit yang diberi dalam question. Okay, lepas tu yang ni kita letak dia punya equation. The only equation yang diberi dalam soalan itu. Okay, itu saja sebenarnya. Okay, once you have written down this formula yang betul, dapatlah markah sampai bawah. Tapi let's say if you forget anything, tertinggal pi, tertinggal square, kosong terus. Okay, walaupun macam, tertinggal satu je kot, kosong. Okay, because this is the most important thing of your step untuk volume. Jadi rugilah kan kalau disebabkan tinggal satu je, kosong. Okay, let's look at the next question. Without sketching. Okay, so I want you guys to learn how to find the volume without sketching. Okay, so untuk volume tak perlu buang masalah untuk sketch. Okay, seperti yang saya dah cakap sebelum ni, okay, try untuk buat yang ni formula ni dulu. Yang ke color yang sudah tuliskan tu. Okay, so I'm going to write the formula. Dia mesti ada pi, dia mesti ada integral, dia mesti ada d. Okay, color hijau.
Ini semua yang kali hijau tadi tu yang fix. Okay. Okay. Next belakang D tu nak determine whether it's dx or dy. Belakang ni, we have to determine from the question. Tengok ayat dekat surah ni bla 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 bla. Biasanya rotate punya ataupun revolve tu, the word rotate ataupun revolve tu is situated sentence usually lah. Kalau kat depan pun boleh je. Tapi read the question carefully dan fahamkan. So here I can see the word rotated dekat hujung sekali about the y-axis. So nampak di situ, oh maksudnya D apa guys? Dx ke dy? dy. Dy belakang sini, okay. Jadi when is dy, that means our limit pun mestilah in terms of y. Okay. Y. When we look at the question here, dia bagi siap dah. The lines bounded by the curve, the lines at y equal to 0, y equal to 2. So, dia dah bagi siap dah. Jadi, kita letaklah. And this number 0 bawah sekali, the larger number ke atas. Okay. And then the curve. Oh, tertinggal tadi. Kali hijau yang tertinggal adalah yang square tu. Okay, okay. We need to have square as well. Okay, square tu pun fix. Kali hijau tu kat fix. So, kalau tak nak tertinggal macam saya tertinggal tadi, you can count how many green highlights. You have 1, 2, 3, 4. Okay, so pastikan setiap kali nak buat formula volume tu kena ada 4 yang kali hijau tu. 4 kali hijau tu. Okay, lepas tu 3 color orange dan 1 pink. Kita kena faham lah pink tu apa, hijau tu apa kan. Okay, so what's the pink color one? The pink colored one would be the in terms of y. Okay, function equation tu in terms of y. Okay, so dia mesti x tajuk lah in terms of y. Dan soalan ni bagi siap dah cantik macam tu. So we just have to substitute inside. Like that. Okay, dah dapat yang tu. Tinggal nak kena simplify. And that integrate. This is 2 power 2. So y power 2, d power 2 kan ni. So it's going to be y power 4, dy. Okay, lepas tu, integrate macam biasa. Tambah 1 power, bagi power baru. With the limits. Okay. And then substitute the values inside. And your answer is 2/5. 5. Is it okay everything until now? Any questions? No, madam. No. Okay, okay sekarang ni tak perlu sketch. Okay kan? Senang kan? Ya, madam. Okay, alhamdulillah. So lagi sekali saya nak tekankan the formula of this volume adalah okay, the formula of volume. Ingat ada 5 kali hijau. 1, 2, 3. Tak ada sikit. 5 kali hijau. 3, 4. Okay. So what does that green things mean? Okay, first one mesti ada pi kat depan sekali. Lepas tu ada dia punya integral. Lepas tu ada d. Lepas tu ada square of the function. Okay. Lepas tu determine what is the rotating x ataupun y axis yang kita nak tengok tu. Rotate about y ataupun x axis. Okay. And then the limit must also be in terms of that same axis. Okay. Last kali is the function yang kita letak ni in terms of the same. Kalau x, then x. Kalau y, then y lah. Macam situ tu. Okay. So, 4 green things. Alright. So, question number 3 ni dah ada jawapan. Tapi, let me discuss how to find this. Baru 8.5. Okay. So, example 3. The figure shows part of the curve. The region R is bounded by the curve. The axis. Okay. So, sometimes you get questions like this di mana dia bagi dah graph kat kita. So, we have to understand what the explanation is all about. Jadi, dia kata, we have this curve. Okay, that's the pink curve. The region R is bounded by the curve. Bounded by the curve, the x-axis. Okay, so dia sebut pasal x-axis. X-axis is here. Lepas tu, the lines x equal to 0, x equal to 2.
as shaded in the figure above. Okay, so yang bounded by all of that, maksudnya dia kedudukannya adalah di tengah A. Okay, find the exact value of the volume of the solid form when the region R is rotated 360 degrees about the x-axis. Okay, so soalan ni kita identify what it wants. Dia minta kita cari volume when the region R, okay, region R ni tadi, rotate about the x-axis. Maksudnya dia berputar dekat paksi X. So, the keyword here is, yang color orange ini adalah rotate about the x-axis. Rotate x-axis. Okay. So, sebab itu, bila kita nak brainstorm, kita nak exam, kita nak brainstorm, nak tulis formula tu, V, A, volume. Then kita letak formula yang tadi, ingat ada 4 kali hijau, 1, 2, 3, 4. Okay, iaitu, mesti ada pi, mesti ada integral, mesti ada square, ada bracket, and then mesti ada V. Okay. Lepas tu, dia cakap rotate about the x-axis. So, maksudnya x-axis kalau macam ada dx lah. Okay, bila dia kata yang tu juga, that means our limit pun in terms of x. Okay, and we see that nilai in terms of x tu dia dah bagi dah. Okay, 0 dengan 2 tu. Okay, nampak dekat grafik, dia nampak 0 dengan 2 memang limit je lah. Limit dia 0 dengan 2. Okay. Lepas tu, we need to know the okay, ada orang berendang belakang. Okay, lepas tu kita kena cari dia punya equation tu tak sini. Pada pink lah, tak dalam sini. In terms of x. And this pink one pun in terms of x. Okay, then we have to square it first before we integrate. Okay. So itulah formula dia. Jadi ni tengok yang ni macam yang dia ada bincang tadi lah. 1, 2, 3, 4 kalau hijau. In terms of x, okay, limit to in terms of x, and then letak function yang color pink itu. Okay, so to expand this, maksudnya each of the terms atas dan bawah ni ada square. So 3 squared is 9. Bawah tu set mid square will disappear. Okay, berpotong. So dia akan jadi 9 over 1 plus 4x je lah atas tu. Okay, tapi disebabkan soalan ni 9 is just a constant, dia bawa keluar that 9. Dia bawa keluar that 9 tu. Sini. Okay, so bila dia bawa keluar 9 tu, jadi 9 tu duduk sekali dengan pi ke depan tu dah. And yang tinggal adalah 1 per 1 plus 1 plus 4x. Okay. And how to integrate this adalah bentuk sebegini. Dia akan jadi ln. Okay. So, bila sebab apa dia jadi ln? Kalau kita bayangkan kita sat titik U kan. This integral will be 1 over U. Okay, dia akan jadi 1 over U. Macam tu. Okay. Jadi, you cannot integrate 1 over U. Sebab integrate 1 over U is a special property di mana dia akan jadi ln lah. Okay, ln U over 4. Like this. Okay. That's if you use substitution. Tapi if you don't want to use substitution, you can also use formula itu di mana 1 over of kalau function itu adalah linear, then it's just ln of that ln of that denominator bahagi dengan tengok constant dekat depan x tu dan tak bawah. Okay. This only works for linear denominator lah. Kalau denominator tu tidak linear, dalam pakai substitution. Tapi if you don't remember this method, you can also use substitution macam saya buat tadi kat sebelah sini. Okay, kita can split di sini. U is equal to 1 plus 4x. Okay, di mana du over dx is equal to 4. Okay, so dx is equal to du over 4. Okay, so that's why I substitute here. So, letak dengan 5 kat sana. Lepas tu tukar balik U tu jadi 1 plus 4x. Okay. And then bolehlah masuk balik ke dalam. Kita buat
sepihan kerja tu, kita masuk balik, dia nak tunjuk kat tepi tu. Okay, ataupun nak buat terus jadi U pun boleh juga, and then make sure you change the limits. Lah. Okay. So, parti paling cepat tu kalau you question number this formula lah, paling cepat semua. Satu, dia tunjukkan lah 2 ke dalam that. Question 1 plus 4 times 2 is 1 plus 4 times 0 is 1. Boleh? Kita. Kira. Okay. Alhamdulillah. Right. So, dapatlah. Okay, kita simplify lagi. Dapatlah yang jawapan dia. Misalnya sampai takat ni pun macam okay dah kan. Tapi long line tu, 9 boleh tukar jadi 3 squared. So, itu boleh buat depan pula. Dia simplify lagi lah. Okay. Now, the next part of the question is the volume of the solid form when the region R is rotated about the x-axis. Okay, tadi we cakap rotate about the x-axis. Sekarang ni rotate about the y-axis. Ini y pula. Jadi x-axis. Terus sekarang ni rotate about the y. Mana pula? Jadi, jangan risau. We know what's the formula. We know there must be pi, we know there must be integral, we know there must be b, we know there must be bracket square. Okay. Itu adalah 1, 2, 3, 4 kali hijau tadi tu. Okay, and then this color orange tu duduk dekat atas. Untuk atas dengan bawah of the integral sign. And also, you have to write kalau ni rotate about y, maksudnya di y. So, limit pun mesti in terms of y. Okay. So, tadi graf tu, dia dah bagi dah. Dia punya nilai y tu, 0 dengan 3. Okay, it's given to you, 0 dengan 3. Okay. So, maksudnya kita nak rotate dia dapat si y. Jadi, graf jadi bentuk 3D tu akan bentuk macam ni. If you can imagine. Kita dah lebih kurang dia bentuk 3D lah, dah pusing untuk bentuk macam kemah. Okay. Kalau dia pusing dekat paksi X itu, dia akan bentuk macam ni. Lepas tu yang tadi. Itu bengkok. Okay, so that's how it looks like kalau dia putar dekat paksi X. Now this is how it looks like kalau dia putar dekat paksi Y. Okay. So of course the volume is not going to be the same walaupun dia adalah the same region yang dibounded. Okay. So we know the limit is 0 until 3. Okay. Kat sini kita pilih. Okay, sebenarnya bentuk dia sendiri. Saya nak terangkan Y is equal to. So now we want to integrate with respect to Y. Okay. We know that the limit is from 0 to 3. But 0 to 3 ni, kalau we have the same function dekat tempat yang kita roll. You can see here, kalau kita tengok, memang kita kena tengok mata daripada belah kanan lah. That's the main idea untuk tengok paksi Y lah. Untuk paksi Y. Okay. So kalau kita tengok dekat sini, here, the curve function sampai takat yang atas ni saja. Until here. Because if I put my eyes here, dekat di sini, if I look at it from this side, I can see that it's not that plane function anymore, but it's another function. Macam ni kalau biru ni pula. See? Ting. Memanglah yang colour hitam ni yang panjang ni. Kita boleh tengok hitam tu. Tetapi tempat yang dilorek tu only start dekat bahagian ni. Yang colour biru ni. Okay? Kat part atas tu, tempat yang dilorek tu start dekat colour pink ni. Okay?
Okay, so disebabkan itu we have to divide this equation of volume into two equation. Okay, so tadi tu, so apa kita buat sekali je. Okay, sebab if you can see here, kalau kita letak, we put our IC kan, kita tengok dekat part CX daripada atas ni. Okay, from the value 0, ni until 2 ni, memang there's only one function. Satu je function daripada 0 until 2 ni. Okay, kalau kita tengok bawah ni lah. Satu je function. Yang tepi ni tak payah tengok sebab tepi ni tak ada lorek. Tak ada lorek pun. Kita tak payah tengok tepi kan. Tengok sampai dekat sini je. Sampai 0 until 2. Okay, so there's only one function. That's why kita just interpret that one function. Tapi it's not the case waktu kita nak rotate dekat paksi Y. Our eyes is from the right side. We see from here, color pink punya function. We see from here, color biru punya function. That's why we have to split into two. Okay, split into two maksudnya two tempat yang dilorek. Satu V2 yang dilorek atas ni, satu V1 yang dilorek bawah ni. Ada dua volume. Okay, so bayangkan macam kita, first kita pusing yang atas ni, dapat 3D yang atas ni. Lepas tu kita pusing yang bawah ni, silinder bawah ni pula. Macam tu lah. Okay. Alright. So how do we know what is the value of the limit? Yang soalan dapat satu ni kan. Since the question gives us the sketch ini 0 until 3 saja. Dia tak bagi tahu pun dekat tengah ni adalah 1. So how do we know that? Saya nak tahu guys. How do you know that the value here, tempat yang kita nak split dua volume tu adalah dekat 1? No idea. Tak pasti lah betul. Tak pasti. Okay, tak apa. So kalau kita tengok dekat sini, kita dah tahu dah dekat sini, this is value x equal to 2. This is given in our the first graph that's given to us dalam question tu. We know this is x equal to 2. And we know that the graph tu, yang ini adalah graph yang y equal to 3/1 plus 4x. Yep. So that's the function of the graph. Okay. Dan di sini, try to look at it carefully. Kalau saya zoom in, nampak tak? Dekat line hijau tu dengan line hitam tu, dia bersilang. So, bila dia bersilang, maksudnya, we can substitute that value 2 inside untuk cari dia punya y. Sorry for the delay. Alright, so to find the intersection point to tadi, we know that the x is equal to 2 there. So we just have to substitute 2 inside this equation, yang y equal to 3/1 plus 4. Just substitute 2 inside. And then you will find that the value of y when x is equal to 2 is 1. Okay, barulah kita dapat 1 dekat situ. Okay, so this is how you find that 1. Okay, so dah dapat 1 dekat situ, kita tahu kita kena pecahkan dekat 1 ini. Alright, so next what do we do? Okay, next kita tahu that we have to integrate in terms of y. But the equation now here is in terms of x. We don't have any choice but to rearrange that equation until you get x as the subject. So this is how you do it. Okay, macam ni. Okay, di mana kita bawa lah yang set ni ke sebelah sini kan. And then it's gonna be 3/y. Lepas tu arrange, buang set tu, nak buang set tu we have to square both sides. When square both sides, yang sebelah kiri ni akan cancel off the set. So tinggal yang ni, so kalau square maksudnya 3 pun square, y pun square. So it's gonna be 9/y squared. Lepas tu buang this one, sebelah sini jadi -1, buang 4, sebelah sini jadi 1/4. Okay, so that's how you get the x as the x equation where x is the subject. Okay, dah dapat yang tu, tak siap lagi, baru nak cari volume. Okay, so now what is our volume punya equation? Jadi kita kat sini dia dah label dah. Volume 1 is dekat bahagian bawah yang color biru tu. Volume 2 V2 is yang color pink. Okay,
So let me write down the formula. How are you going to determine? Once you have determined this, then it's going to be easy. Jadi volume 1 must be added with volume 2. Jadi volume 1 was the formula, the same formula. Kena ada pi, kena ada integral, kena ada d. Okay, kena ada bracket square. Right, and then I'm going to write this equal. Kena ada pi, kena ada integral, kena ada bracket square. dy. And then plus dengan kena ada pi lagi, kena ada integral, kena ada bracket square, and d. Okay, jadi tadi kita dah tahu dah d dia mesti dy sebab dia kata dah rotate with by x dia by y axis, okay, so it's dy. Okay, and then v1 yang bawah ni kalau biru ni, the limit of y is at 0 to 1. Okay, so that's why limit ni pun mesti 0 to 1 lah. 0 to 1 there. So limit 0 to 1 here. Okay. Lepas tu the other volume yang V2 tu pula yang colour pink tu, you see that the limit is from 1 to 3. So kita letaklah limit dia adalah from 1 to 3 kat sini. 1 until 3. Okay, and then write down the function 1 over 4, 9 over y squared minus 1. Okay, and then squared. Okay, so itulah yang kita nak kena solve di sini. Sorry guys. Oh. Okay, yang V1 tadi sorry. So V1 tadi tu dia punya function tu bukan yang curve tadi tau. Sebab dekat V1 ni kita tengok dekat sini the function is yang ni, yang straight line ni. So what is this straight line? Straight line dia adalah yang x equal to 2. So sebab tu dekat sini adalah 2 sahaja. Okay, so kita just kena solve yang ni lah. So 2 square is 4, integrate 4 dapat 4y. Macam ni lah, 2 square is equal to 4, integrate 4 dapat 4y. Okay, jadi kesimpulannya kena tengok betul lah. Dekat V1 tu tadi, what is the function? The function dia adalah yang ni, yang kalau hijau ni. X equal to 2. So X equal to 2 lah. Okay, tapi dekat V2 tu, daripada belah kanan ni, we see that, oh it's the function yang colour pink ni. Okay, yang colour pink ni. So function colour pink tu lah. Kita kena letak in terms of y. Okay, so just solve lah macam tu dulu. Masuk nilai semua. Dia faham? Boleh je. Okay, any questions?